আমরা আজকে আছি কাতারে in Geneva Motor Show. For the first time in the history of Geneva Motor Show, এটা জেনিভার বাইরে, সুইজারল্যান্ডের বাইরে একটা জায়গায় হচ্ছে। So আমি আপনাদের একটা ট্যুর দিব of all the cars that are displayed here. এখানে মোটামুটি 30টা গাড়ি কোম্পানি এসছে, and the one here in front of us is McLaren. These are some new models because আমি আগের মডেল দেখতে পাচ্ছি না। One is called Artura and there's another one that's called Elva. Both of their rear look kind of the same, কিন্তু অনেক নতুন গাড়ির মডেল এসছে যেটা এখানে এসে বেসিক্যালি আমি দেখতে পাচ্ছি। There's this company called Lincoln Co. and the SUV is very interesting looking. আর এখানে বেশ কয়েকটা চাইনিজ গাড়ির কোম্পানি এসছে, অ্যান্ড সারপ্রাইজিংলি চাইনিজ গাড়ির কোম্পানিগুলোর ইন্টেরিয়ার্স রিয়েলি বিউটিফুল, অ্যান্ড মানে কম টাকায় 20-30 লাখ টাকায় এমন দেখতে এরকম লাগে যে মনে হয় 60-70 লাখ টাকা বা মার্সিডিজ BMW মতো। সো দ্যাটস অলসো ভেরি নাইস। আইল শো ইউ সাম অফ দোজ। এখানে একটা লম্বা কিউ আছে জাস্ট ক্লাসিক গাড়ি দেখার জন্য। সো একটু পরে আমরা লাস্টে এই কিউটাতে ঢুকবো, বাট ফর নাও লেটস জাস্ট শো ইউ গাইজ দ্য জেনারেল যেগুলো গাড়ির প্যাভিলিয়নে কিউ লাগে না। তো এখন আমরা যাচ্ছি চাইনিজ প্ল্যাটফর্মে, অ্যান্ড এই চেরি গাড়িটা আমরা বাংলাদেশে বেশ কিছু দেখেছি, বাট অন্য নামগুলো আমরা জানি না। লাইক জাইকো আই ডোন্ট নো আছে নাকি বাংলাদেশে, ওমোডা ওটা আমি চিনি না, বাট দে লুক সো অ্যামেজিং। আমি এখানে কপিড মার্সিডিজ বেঞ্জের কিছু কপি করেছে। Look at the grill. The grill looks like a proper copy from Mercedes-Benz, but a very beautiful copy, really. And interior is also very futuristic. Steering wheel to Range Rover motor. And let me just show you the back light. And surprisingly, even Qatar, this এই গাড়িগুলো দাম হচ্ছে 30 লাখ টাকা, অ্যান্ড এটা এই এসইউভিগুলো। অ্যান্ড যদি আমি দাম করেছিলাম এই এসইউভিটার দাম হচ্ছে 30 লাখ, বাট ইট লুকস সো মাচ মোর এক্সপেন্সিভ। It doesn't look like a 30 lakh gari. The interior, leather, steering wheel and everything. Just look at that. We're a Mercedes motor. And আমি এখানে ওদের যে গাড়ি প্রাইস আস্ক করেছিলাম, গাড়ি আরও কম। গাড়ি যেমন 20-25 লাখে পাওয়া যাচ্ছে। Yeah, I got the car that I wanted to show you guys. This car, like, can you believe এই গাড়িটার দাম 20 লাখ টাকা? Look at the front, a Rizzo. Look at the front of this car. Look at this interior. Backlight, Chevy. একদম হচ্ছে লেক্সাসের কোনো ইন্টেরিয়ার, লাইক ভিতরে পুরো লেক্সাসের মতো, ব্যাকলাইটও লেক্সাসের মতো। Look at this finish. And this is only 22-23 লাখ টাকা. So yeah, now next time let's move on to Omoda. Omoda basically Chinese gari, but look how futuristic they look. Look at the beauty, really.
But then let's move on to something a little more higher grade. It's a Kia K5. It's Bangladesh আসছে না because it's engine size অনেক বড়. But it's almost like a Honda Sonata competitor. But look at this beauty. It's এখানে অনেক কম দাম. Because Middle Eastern দেশগুলোতে engine size to matter করে না. But look at how beautiful the rear light, like backlight is. Look at this. I wish Bangladesh এই Kia গুলো আসতো really. And this is a new one, Kia K8. এটা আমি দেখিনি আগে. And এটা আরো সুন্দর. It's called HEV. So most likely that means hybrid electric vehicle. And I'll just try to show you guys the interior of the car. Look at the front. Look at the front. It's super futuristic. Look at the front light. And if you really check out the interior. এখন সবার সামনে ওই হিউজ ডিসপ্লেটা একটু মানে নর্মাল হয়ে গিয়েছে. And it just looks very refined. But I think the most beautiful part is the backlight. Look at that. এখন আমরা যাব Kia futuristic EV pavilion. এগুলো সব electric vehicles. Concept EV5. এখানে লাইভ পারফরমেন্স হচ্ছে. And then you move on to Toyota. Toyotaর ভিতরে আমি দুটো গাড়ি দেখেছি that really stand out. অন্য গাড়িগুলো pretty normal. The Camry দেখে তো লাভ নেই. But this is the new Toyota Crown. আমি বাংলাদেশের গাড়িটা দেখেছি, একটা দেখেছি, but it's really futuristic. And their design is not evolutionary. I would say a Toyota Crown design is more revolutionary. Look at the interior once again. It's super futuristic with that huge display panel. And the front, pura Crown identity type DNA change হয়ে গেছে. Look at the front. Yeah, I mean you don't think it's a Crown. It looks like an EV. And another Toyota that I really like is this blue one. Of course, they have the sports car Supra, but এটা আমরা দেখেছি বাংলাদেশে আছে একটা. And আমার GT86 এর পরের যে ভার্সনটা এসেছে ওটা এখানে আছে ডিসপ্লেতে. And this is this one, GR86. I don't know, I mean, I have mixed feeling about this. It still looks like a bit of a coupe for me, not like a purebred sports car. But Toyota blue garita, আমি আগে কখনো দেখিনি. And this really looks beautiful. It's like something like a higher grade of Crown and Camry. At a very early stage, very beautiful. Humanity discovered the importance of mobility. Then চলেন আমরা যাচ্ছি এখন Lexus-এ. And Lexus, they have kept their DNA intact. Yeah, but এই RX-টা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি. আগের RX-টাই ভালো ছিল. কেমন জানি একটু অদ্ভুত টাইপ দেখতে. But the ES, yeah, it's the ES is actually very beautiful, but I think we have seen this a lot. Once again, if you look at the interior, I think this is the style right now of having a huge display in front. And এই ES-টার দামটা আসলে দেওয়া আছে. And look at this, and the price is 172,000 Qatar riyal.
this is the S class of Lexus. এটা Lexusের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ গাড়ি, Mercedes S ক্লাসের বা BMW 7 Series competitor. So and that would be costing at least 375,000. And if you look inside, you can decide for yourself if this is worth it to be a competitor of S-Class. Then এই গাড়িটার নাম আমি কখনো শুনিনি, Exceed, but looks very beautiful. So Chinese হতে পারে, but look at the front. একটু Toyota Crown আর একটা আমেরিকান গাড়ি আছে Lucidের কপির মতো করেছে. But let's look at the interior. Interior looks like a Tesla. So অনেক নতুন নতুন গাড়ির ব্র্যান্ড এসছে যেগুলো মানে লাইক আগে কখনো দেখিনি. Most likely at a point China গাড়ির মার্কেটটা ভালোভাবে ক্যাপচার করে ফেলবে. তখন we'll get used to a lot of cars that we're not used to now. That doesn't mean Mercedes BMW চলে যাবে, but a huge, oh by the way, এটা হচ্ছে Nissan 350Z's successor. সামনের হেডলাইটটা একটু কার্টুনের মতো দেখতে, কেমন জানি, মানে কিছু কিছু মানুষ they loved it and কিছু কিছু মানুষ they didn't like it. But আপনারা বলতে পারেন আপনাদের এটা কেমন লাগে. So this is the, I don't know, for me it's a little কেমন জানি strange type of, but একটু কার্টুনের মতো হয়ে গেছে এটা. Even backlightটা একটা কেমন retro style. Look at the rear light. মনে হচ্ছে এটা পুরানো গাড়ি. It's কেমন জানি. This is the Nissan 50s. I don't know, I mean it's called Z, but yeah, Z34. আমার নিসানের একমাত্র স্পোর্টস কার এটা. And then now we are moving on to Infinity. I have nothing new to show you guys in Infinity. Bangladesh এগুলো আসে না because Infinity নিসানের luxurious version, ঠিক যেমন টয়োটার Lexus এটা নিসানের luxurious version, কিন্তু অনেক বেশি ইঞ্জিন সাইজের জন্য বাংলাদেশে ট্যাক্স বেশি পড়ে যায়, সো কেউ কেনে না. So now let's move on to the big one, my favorite, the ultimate Mercedes Vision EQ XX. কিন্তু এই গাড়িটা বাংলাদেশে আমার মনে হয় অনেক আসবে, the new CLE. A CLE-টা is basically a coupe and a cabriolet, and এই যে গাড়িটা এটা basically is replacing C-class convertible and E-class convertible. এই দুইটা convertible আর হবে না, তার বদলে শুধু এই CLE convertible-টা থাকবে, and that's it. Now এই গাড়িটার লিটার ইঞ্জিন সাইজ মোস্ট লাইকলি 2 লিটার মিনিমাম হবে, and somehow এইটার যে এইটার লেন্থটা they're saying is longer than the length of the Mercedes E-Class Cabriolet, which is existing right now. So, and এইটার engine size যেহেতু 2 liter, এটা basically will be around 120, 130 বা এরকম প্রাইস হবে, মানে 1,20,00,000, 1,30,00,000 এরকম হবে. সো আমার মনে হয় বাংলাদেশের মার্কেটের জন্য this will be quite a bargain. And the interior wise also it's really futuristic, because take Mercedes SL যেরকম interior বা S-Class যেরকম interior, এটা the similar interior, মাঝখানে একটা huge tablet, সামনে একটা huge display. So এইটা যখন এটা কনভার্টেবলটা এখানে আসেনি, বাট এটা কনভার্টেবলটা আর এটা just convertible and coupe আছে, and that's it. So this is something I've been looking forward to see in like
in person for a long time, and am I impressed? Yes, I am. I am waiting for this to come to Bangladesh actually. এটা নতুন ই ক্লাস, এটা হেডলাইটটা আমার জন্য খুবই অদ্ভুত লেগেছে, কেমন জানি মানে I don't know, I like the older ones. New ketchup. And I don't know, but now we're going to go to the big one, which is the Maybach S-Class. Look at that. Bangladesh already আমি এরকম করে দেখেছি. It's really, really, really beautiful. This is a off-roading G-Wagon. এটা G-Wagonটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইউজ করতো, এটা বাংলাদেশে ভরে গেছে, সো এটা তো আর আপনাদের দেখিয়ে লাভ নাই। GLS, এই GLS যে গাড়িটা, এটা এখানে অনেক কম, বাট বাংলাদেশে এই গাড়িটার দাম হচ্ছে অলমোস্ট 2,70,00,000 থেকে 3 কোটি। বাট দ্যাট ডিড নট স্টপ বাংলাদেশিজ ফ্রম বাইং দিস। তাও এটা বাংলাদেশে ভরে গেছে। অ্যান্ড সেকেন্ড যেটা বাংলাদেশে ভরে গেছে সেটা হচ্ছে Mercedes S-Class, and I love it. This is my personal favorite of all time, and it never disappoints, never. And আমি যেটা বললাম যে ওই যে আমরা CLE-টা দেখলাম যেটা 1,20,00,000 পড়বে, আর এই S-Class-টা অলমোস্ট 2.5-3 কোটির মতো পড়বে। বাট লুক এট দ্য ইন্টেরিয়র, ইন্টেরিয়র কিন্তু একদম সিমিলার। ওই যে একটা সামনে ডিসপ্লে আর মাঝখানে ট্যাবলেট, সো ইটস very very similar. And this is the Mercedes EQS, which is Mercedes-এর কি বলবো electric version. এটা fully electric, and আমি ছবিতে I didn't like it at all. When I watched it on TV, the interior, I fell in love with it. It's so crazy, it's so crazy beautiful. এই পুরো ভেতরের জিনিস প্যানেলটা পুরো ফুল একটা ডিসপ্লে. So it's the most futuristic interior panel, and I think all the future cars will follow in the footsteps of this car. But সামনেরটা আমার জন্য খুব অদ্ভুত লেগেছে. It's just very strange, especially মানে S-Class-এর জন্য, because এটা হচ্ছে electric S-Class. So I don't know, it doesn't look like an executive car. It looks more like a, I don't know, it's sporty, coupe-ish kind of car. But সামনে থেকে তাও এটা দেখতে ভালোই লাগে, অত খারাপ লাগে না, ভালো লাগে। বাট এইটার যে একটা এক্সিকিউটিভ লেভেল লুক থাকে, এই গাড়িটা মনে হয় না সেই লুকটা পুল অফ করতে পারে। বাট ইটস অল ইলেকট্রিক, ইট ইজ দ্য ফিউচার। অ্যান্ড এখানে আমাদের জাস্ট খাওয়া দাওয়া করার জায়গা। অ্যান্ড লেটস মুভ অন টু ল্যাম্বরগিনি, শ্যাল উই? ল্যাম্বরগিনিতে আগে যাই, যখন চোখে পড়লো তাহলে যাওয়া উচিত ল্যাম্বরগিনিতে। এই জেনিভা মোটর শোতে 30টা গাড়ি কোম্পানি আসছে, সো সামহাউ ফেরারি আসেনি। সো বাট হেই, আমার ফেভারিট ল্যাম্বরগিনি, সো ল্যাম্বরগিনি আসছে, এটাতে আমি খুশি। অ্যান্ড লুক এট দিস ওয়ান, ল্যান্সাডোর। আমি লাইভ যেটা দেখেছি, মানে টিভিতে যখন দেখেছি, I didn't like it so much, but সামনে থেকে আসলে অন্যরকম লাগে। এটা বোঝানো বলা যাবে না, সামনে থেকে ইটস জাস্ট কেমন জানে, সামনে থেকে it's beautiful. I just imagine that going off-roading with this car, because it's quite high, the ground clearance অনেক high, as you can see. মানে imagine এই গাড়িটা দিয়ে যদি বান্দরবন যাওয়া যায়, that would be amazing. But look at this. This is basically the successor of the Lamborghini Aventador. Aventador discontinued হয়ে গেছে, এখন Review Alto. And do let me know if you like this better than the Aventador, because for me, not really. Like, I still think that Aventador is the most beautiful Lamborghini, in my opinion. But this is its successor. So এই শো, কাতার জেনিভা মোটর শো, এটা থাকবে আরও 2 দিন, অ্যান্ড তারপরে
শেষ হয়ে যাবে। সো এই জন্যে কাতারে আসা একটু আগে আগে, and I believe just looking at this it makes it worth it. And তারপরে আমরা এখন আসছি Audi প্ল্যাটফর্মে. Now this is Audi RS e-tron. It's really, Audi is evolving to be a very, very beautiful car. And let's just see if we can go inside. We have to go inside from the other side. But look at this e-tron, look at the proportion. Chakka, length, headlight, bumper. Look at the length of it. It's just so beautiful in every single way. So just hello, hi. So look at the interior of the Audi. Actually, what I'm going to do, I'm going to show you the backlight, because backlight time is especially beautiful. Look at this. Look at the haunch. And it's like a praying cheetah. The interior, you see, it's very driver focused. Display the driver ke point kora. So backlight jerokom, front light serokom. Surprisingly, Audi R8 নাই এখানে, আর ভিতরে Audi কয়েকটা normal company আছে, ঠিক আছে. Thank you. I came before. Thank you. Okay. So আমি আসলে এই প্ল্যাটফর্মে আগে এসেছি. সো আমি জাস্ট যে সুন্দর গাড়িগুলো দেখাচ্ছি, বিকজ সবগুলো গাড়ি যদি দেখাতে হয় তাহলে ভিডিও 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ভিডিও হয়ে যাবে. So that's why I prefer to show the cars that are the highlights of this motor show. Like এখন Volkswagen German car, we all know, but Volks money people's and wagon money car, so it's people's car, so it's more like a generic normal design বানায় সবাই যেন এটাকে avail করতে পারে. But I want to show you this car designed in California. এটা হচ্ছে fully electric Lucid, and এই গাড়িটা basically Tesla অনেক বেশি luxurious version. এটা একটা অদ্ভুত গাড়িটা আমার, it's called Lucid Air, অনেক expensive, but আমার মনে হয় এটা ডিজাইনটা does not give me that value for money. যেই দামটা রেখেছে ওই দাম অনুযায়ী it doesn't feel right. This is Porsche Taycan, বাংলাদেশে এসছে কয়েকটা, but electric গাড়ি, খুবই সুন্দর, একটু অন্যরকম, একটু revolutionary design. But look at this one. Look at this one. Like this is Porsche যেটা we should wait for. Look at that. Proper sports car DNA. Look at that. এটা এখনো প্রোডাকশনে যায়নি, বাট আশা করি এরকম গাড়ি ফিউচার প্রোডাকশনে যাবে. But that doesn't change the ultimate Porsche DNA, which is 911, and yeah, they look the same for decades, but they still look beautiful. Gold is gold, as I say. So this is a classic Porsche 911. It's very beautiful. Let's move on to BMW. Now BMW নতুন যে বের হয়েছে এর ভিতরে I love the X7 and 7 series. So এই ছোট BMW গুলো ডিসপ্লেতে আছে. This is the new 5 series. This one is electric and it's called i5. এখন অনেক গাড়ি ইলেকট্রিক হয়ে যাচ্ছে, but this is the big one. This is the big show. This is the 7 series.
electric 7 series, and even bi-color করা, ওই যে মাইব্যাকের মতো. But let's show you guys the interior. It's completely changed. Look at it. BMW interior কিন্তু কখনো revolutionary ছিল না. It was evolutionary. আস্তে আস্তে evolve করছিল. But from this model onwards, I think BMW revolution করে ফেলেছে. Look at this. I don't know, this kidney grille. I just fell in love with it. And the headlights, they just look so futuristic. Also the interior. It took আগেরই যে immediate BMW 7 Series ছিল, it looks nothing like like this one. And wanted to show you guys the new 5 Series, because this is also very different looking. I mean, the headlight is very strange, but very beautiful. Beautifully strange. Look at this. So this is the new. See, look at the headlight design. Kemon Jenny, Aka Baka. But overall, they really did a great job with how it looks. I'm pretty sure it's going to look a lot more beautiful when the lights are on. So now, let's see what else we have. The good old Range Rover. But it's a Bangladesher rasta bhore geche. So এটা দেখে কোনো লাভ নেই. Let's check out cars. যেগুলো আমরা এখানে ডিজে পারফরমেন্স করছে. কিছুক্ষণ আগে আমরা এখানে দেখেছি একটা ভায়োলিন শো. So very beautiful arrangement. And let's check out this car here. Wow, that looks CNG মতো 3 চাকা, but মনে হয় না CNG মতো দাম হবে. Look at this. Wow. And I believe that's a flying car. It's called Lazareth. এই মডেলটা নিয়ে একটু রিসার্চ করতে হবে. একটা প্ল্যাটফর্ম, একটা প্যাভিলিয়ন মিস করেছি আমরা. I want to take you guys there. কোথায় ওটা? একটা beautiful French supercar, and একটা দাম 2 million euro. So I got it. So let's go there and end this show, because আর বেশি গাড়ি নেই যা দেখার এখানে আছে. আর তাছাড়া world's greatest motor cars যেটা আছে, basically ওই ক্লাসিক প্যাভিলিয়নে যাবো আমরা, বা ওর জন্য কিউতে দাঁড়াতে হবে. But just look at this car. Look at this style. But do you think it's worth it? Like, it's called Delage, maybe, I don't know if I'm pronouncing it right. But do you think it's worth it? Because this is 2 million euro. So what does that mean? 2 million euro. What does it mean? It means যে এটা দিয়ে brand new 5-6টা বা 7টা Lamborghini কেনা যাবে এই একটা গাড়ি দিয়ে. And এটা মনে হয় ওদের আগের ক্লাসিক, ওদের এই কোম্পানির আগের গাড়ি. So it's more like a Bugatti type of brand. The brand এত exclusive যে mass people don't know about it. So yeah, it's really beautiful. But I don't think, it's crazy expensive. It's not really for mass market. And with this beautiful ride, I think I should conclude my motor show. But hey, I'm totally forgetting this one, the world's greatest motor cars. So এটাতে ঢুকে নেই, তারপর আরেকটা ভিডিও হবে. Hello once again, guys. I got inside this classic car section and I want to show you some of my favorites. Look at this Rolls Royce. And can you believe এই গাড়িটা almost 100 বছর পুরানো, 100-year-old.
It's a huge, like, what do you, Bagdala. And let me just show you guys. এই প্রতিটা গাড়ির পাশে গাড়িগুলো হিস্ট্রি লেখা আছে, and history is more fascinating. এই গাড়িটা it was basically first shipped in New York in 1925, so exactly 98-year-old. And then you see this black one. It's a black Rolls Royce দেখতে পাচ্ছি। এটা একটা Nawab of Sachin, India. It's in 1927. This used to be owned by an Indian Nawab, and his picture is also there. Mommy, you want pura wala ka bhi? And this is the small white car. That is actually BMW. Yeah, very cute BMW. And this is 1938 BMW 328 Roadster. প্রতিটা গাড়ি history দেওয়া আছে, which is really nice. I'm curious about this blue one. I think it won some race for sure. It looks like one. This is a 1920. It's more than 100-year-old, this car. Wow, look at this. Can you believe, like, a gari jodi sundor hoy? Oh, all the races this car has won are written here. And একটা গাড়ি যদি সুন্দর হয় তাহলে গাড়িটা কতদিন সুন্দর থাকে। So এটা দেখায় যে when we buy a car, we better invest in cars that look beautiful, because then they stay beautiful for a long time. Look at this Rolls Royce. Oh no, it's actually a Bentley. A Bentley to 1949 Bentley. And this used to be owned by for the Maharaja of Mysore. Wow, a lot of these luxury cars belong to Indian Nawabs. Alright, so সবচেয়ে সুন্দর গাড়িগুলো ট্যুর হয়ে গেছে। ব্লুটা বাকি আছে। Where might this one be? From a number plate to Austrian. দেখে তো অনেক পুরানো লাগছে। Let's see, এটাও কি 100 বছর পুরানো নাকি? Yeah. 1928. So almost 100 বছর. And you know the history of this car here as well. Truly. And look how it's written Mysore and the number plate. Truly majestic car. চিন্তা করা যায় 100 বছর আগে ইন্ডিয়া থেকে ওই গাড়িটা চালাচ্ছিল। Unreal. Really. Alright folks, আমাদের এখানে আমরা conclude করছি Geneva Motor Show in Qatar, and I hope you had a good time with me. So see you in the next video, inshallah. Bye bye.